start. It basically turns out that, and copy it here. Yay! So that's it. We've backpropagated through this entire beast. So there we go. Totally makes sense. So now we come to exercise 2. It basically turns out that in this first exercise, we were doing way too much work. We were backpropagating way too much. And it was all good practice and so on, but it's not what you would do in practice. And the reason for that is, for example, here I separated out this loss calculation over multiple lines, and I broke it up all to like its smallest atomic pieces, and we backpropagated through all of those individually. But it turns out that if you just look at the mathematical expression for the loss, then actually you can do the differentiation on pen and paper, and a lot of terms cancel and simplify, and the mathematical expression you end up with can be significantly shorter and easier to implement than backpropagating through all the little pieces of everything you've done. So before we had this complicated forward pass going from logits to the loss, but in PyTorch, everything can just be glued together into a single call of that cross-entropy. You just pass in logits and the labels, and you get the exact same loss as I verify here. So our previous loss and the fast loss coming from the chunk of operations as a single mathematical expression is the same, but it's much, much faster in a forward pass. It's also much, much faster in backward pass. And the reason for that is if you just look at the mathematical form of this and differentiate, again, you will end up with a very small and short expression. So that's what we want to do here. We want to, in a single operation or in a single go, or like very quickly, go directly into delogits. And we need to implement delogits as a function of logits and yb's. But it will be significantly shorter than whatever we did here, where to get to delogits, we had to go all the way here. So all of this work can be skipped in a much, much simpler mathematical expression that you can implement here. So you can give it a shot yourself, basically look at what exactly is the mathematical expression of loss and differentiate with respect to the logits. So let me show you a hint. So we need to see how we can simplify logits here. How we simplify this beast here. H is where the H is huge. Let's take the hint in. You can of course try it fully yourself, but if not, I can give you some hint of how to get started mathematically.
So basically what's happening here is we have logits, then there's the softmax that takes the logits and gives you probabilities. Then we are using the identity of the correct next character to pluck out a row of probabilities, take the negative log of it to get our negative log probability, and then we average. Okay. So what it wants is loaded. Is this what? Up all the log probabilities or negative log probabilities to get our loss.
So basically what we have is for a single individual example, rather, we have that loss is equal to negative log probability, where P here is kind of like thought of as a vector of all the probabilities. So at the yth position, where y is the label. And we have that P here, of course, is the softmax. So the ith component of P, of this probability vector, is just the softmax function. So raising all the logits basically to the power of E and normalizing so everything sums to 1. Now, if you write out P of y here, you can just write out the softmax. And then basically what we're interested in is we're interested in the derivative of the loss with respect to the ith logit. And so basically it's a d by dli of this expression here, where we have L indexed with the specific label y, and on the bottom we have a sum over j of e to the lj, and the negative log of all that. So potentially give it a shot, pen and paper, and see if you can actually derive. ఎలా అంటే ఇద్దరికి కొలాబరేషన్ సార్ మేము వర్క్ చేయం వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు మేము చూసుకుంటాం మాది ల్యాండ్ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు సో 50 ప్రాఫిట్ లాండింగ్ వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఇది చూసుకుంటే వాళ్ళు వర్క్ చేస్తుంటారు సో ప్రతి దాంట్లో ఏమేమి పోవాలో మనీ ఇద్దరు 50-50 పెడతారు వచ్చిన 50 అంటే వాళ్ళు వర్క్ వాళ్ళు మా ల్యాండ్ కాబట్టి వర్క్ మొత్తం వాళ్ళు చేస్తారు అంటే చూసుకుంటారు అవన్నీ మా అమ్మాయి చూసుకుంటారు మా డాడీ అప్పుడప్పుడు మర్చిపోయినారు మా అమ్మాయి ప్రతి వాళ్ళు ఏంటంటే ఏమైనా ఛాన్స్ వస్తే మిస్ చేస్తా ఉంటారు లేదు లేదు మాకు పని చేసేవాళ్ళు ఏదైనా మనం మర్చిపోయినాం అనుకో ఇక వాళ్ళు ఛాన్స్ తీసుకుంటారు కేర్ఫుల్ ఉంటారు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఎంత అంటే మేము రైస్ మేము అదే రైస్ పండుతారు 50% మీకు అంటే 50% మేము 50% వాళ్ళు తీసుకొస్తాం అది మాకు మా అక్క వాళ్ళకి అందరికీ సరిపోతుంది మా డాడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి రైస్ వచ్చేస్తుంది అంటే సీజన్ బట్టి ఇప్పుడు వర్షాలు అవన్నీ మంచి పడితే బాగానే వస్తుంది ఒక 6 months రైస్ లో వాడుకుంటాం ఇంకో నెక్స్ట్ క్రాప్ ఏంది అమ్ముతాం సో అది ఎట్లా అంటే చాలా ఉంటాయి వర్షాలు పడి మంచిగా ఉండగా మళ్ళీ గవర్నమెంట్కి అమ్మాలి గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుంది బట్ గవర్నమెంట్ తీసుకోవాలంటే అవి చాలా డ్రైగా సో అప్పుడు వర్షాలు పడవచ్చు అవి ఆరబెట్టినప్పుడు వర్షాలు పడితే తగ్గినట్టు గవర్నమెంట్ తీసుకోవాలి అప్పుడు తక్కువకి వేరే వాళ్ళకి అమ్మాలి చాలా ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడు అనుకుంటారో సెక్టర్ అంటే ఆ పర్టికులర్ సెక్టర్ చేయాలంటే టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు చాలా మంది పాపం చేసేవాళ్ళు ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు మనకి వాళ్ళకి ల్యాండ్స్ అన్నవన్నీ ఖాళీ అయిపోతున్నాయి అవి అన్ని తీసుకొని అగ్రికల్చర్ చేసినా చాలా బెస్ట్ ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ అంటే మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరికీ ఒక్కొక్క 5-6 acres అంటే వాళ్ళు బాగా చేస్తారు అలా కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత అంతే ఉంటుంది ఆ విలేజ్ అంటే వాళ్ళందరికీ అవన్నీ ఖాళీ అయిపోతాయి సో దానిలో సపరేట్గా మనం ఆ ల్యాండ్ లీజ్ తీసుకున్న అగ్రికల్చర్ చేస్తారు అలా కొంచెం ఒక 5-10 years లో పడుతుంది
అంటున్నా ఇప్పుడు వాళ్ళే చేస్తారు అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు ఇంకా ఒక 10-15 ఇయర్స్ మనం చేస్తారు దాని తర్వాత చేస్తే మేము చేయాలి లేకపోతే వర్షం చేయాలి మా ఏజ్ వాళ్ళందరూ ఏదో ఒక జాబ్ చేస్తూనే ఉన్నారు అగ్రికల్చర్ అయితే చాలా నేనైతే చూస్తాను అయితే ఎవరు ఎక్కువ అగ్రికల్చర్ చేస్తుంది ఆ ల్యాండ్స్ అన్ని చాలా మనకి అలా ఒకటి చాలా పాసిబిలిటీ స్కూల్ టైమ్ లో అక్కడ టైం పెట్టాలన్నమాట ఆఫ్టర్ ఆఫ్ చేయడం టైం అంతే అంటే మొత్తం అన్ని ల్యాండ్స్ అన్ని తీసుకొని ప్రొడక్ట్స్ అంటే మంచి ఆర్గానిక్ లేకపోతే ఏదో ఒకటి మంచిగా డెవలప్ చేసి ప్రోడక్ట్స్ అమ్మేటట్టు స్టార్ట్ చేయాలి అది మంచి ప్లాన్ చేసుకుంటే మంచిగా బిజినెస్ ఇప్పుడు చాలా మంది హెల్త్ పైన బాగా ఫోకస్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే డబ్బులు అందరు పోతుంటే ముందంటే ఫస్ట్ మనీ కొంచెం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మనీ వల్ల ఇప్పుడు అందరికి మనీ వస్తుంది అందరూ హెల్త్ పైన చేస్తుంది కొన్ని కొన్ని కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు విలేజెస్ లో మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు అక్కడనే వర్క్ చేస్తారు వాళ్ళకి 20-30 అది చాలా ఎక్కువ వాళ్ళకి సో వాళ్ళు ఇప్పుడు మంచి ఫుడ్ తెలుగు అనేది ఫోకస్ చేస్తారు మా ఫ్రెండ్ మేము ఇట్లా రైస్ అంటే నా ఫ్లాట్ లో అదే తింటున్నాడు బాగుంది రైస్ నాకు కావాలని అడిగినట్టు అది బాగుందని చెప్పి కావాలని చెప్పి మా దగ్గర once I could also try it. You will get a 1. బయట కొన్నాం టైం మంచి వచ్చింది అంటే కోల్డ్ అది అప్పుడు అంటే తెలుగు వాళ్ళకి సిరీస్ బ్యాక్ ఇయర్ కి ఓకే ఓకే ఇద్దరు రకాలు ఒకటి బ్యాక్ లో ఉంటాయి వాళ్ళకి 2-3 బ్యాగ్స్ అక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉంటాయంటే వాళ్ళకి ఒక 4 బ్యాగ్స్ 5 బ్యాగ్స్ అట్లా మా డాడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కి వాళ్ళకి 2 బ్యాగ్స్ కావాలి వాళ్ళకి సో మాకు సరిపోతుంది చేయాలంటే ఇంకా చాలా ఎక్కువ పట్టించాలి వాటర్ ఉండదు అంటే రివర్స్ ఉంటాయి బోర్వెల్ వాటర్ అది ప్రాబ్లం అందుకే వల్ల కూడా కొంచెం ఎట్లా అంటే మొత్తం దీన్ని బాడీ ఎట్లా పడుతుంది మామూలుగా అది పట్టిన తర్వాత డ్రై చేయాలి వాటర్ ఏం పెట్టకపోతే ఎండిపోతుంది మొత్తం క్లీన్ ఉంటుంది డ్రై చేస్తే ఎల్లో అయిపోతుంది ఆ చెట్టు అంటే భూమిలో ఉన్నప్పుడే డ్రై చేయాలి అప్పుడు మనకి రైస్ అడిలో స్ట్రాంగ్ అవుతుంది నార్మల్గా అయితే చాలా మెత్తగా ఉంటుంది కట్ చేసి మెల్లగా పంపించి యాడింగ్ నుంచి రైస్ తీసుకుంటాం ఎక్స్ట్రా గేట్ బట్ ఆ టైంలో వర్షం పడ్డది డ్రై అయిన టైంలో గాలి పెట్టినా అదేంటంటే చాలా వీక్ ఉంటుంది గాలి పెడితే పడిపోతుంది అవన్నీ రాలిపోతాయి సో అవన్నీ చూసుకోవాలి సో వర్షాకాలంలో ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ What I am getting is based on the whole lot of calculations that I did. సో
కింద పడ్డ మళ్ళీ మళ్ళీ ఎండ కొడుతుంది ఆరిపోతుంది అప్పుడు కట్ చేస్తుంది. కానీ ఒకటి అంటే లాస్ట్ మనం పోయాల్సిన టైం వచ్చినప్పుడు అవి చాలా చాలా వీక్ ఉంటాయి. అంటే ఇట్లా అనగానే రాలిపోతాయి. ఆ టైంలో వర్షాలు ఏం పడవు. It's just this mention. ఇదొకటి చాలా బాగుంది. అందులో పాయింట్ అవసరం కదా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేషన్ అవి అక్కడే ఉండాలి పోసేదారు అదొకటికి దాని E to the power summation of e to the power LJJ. This one. That's what I'm getting. To the power LJ. ఇన్నోవేటివ్ మల్టీప్లెక్స్ అపోజిట్ లో బిర్యానీ లోపల ఒక 200 300 పెట్టచ్చు. పక్క వాళ్ళకి లోపల 1 కిలో బయట తయారు పక్కన A1 normalize. లాస్ట్ అంటే So whatever logics I'm getting, I will sum them across. Them across. గుడ్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ అందరూ పండుగలకి అంతా కలిసి లైక్ గుడ్ క్రౌడ్ ఉంటుంది కదా. కానీ ఎప్పుడు వాళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు నేను వాళ్ళకి నేను ఉన్నప్పుడు ఆగుతాడు అందరూ వచ్చాడు నేను పోలేదు. ఏంటది విలేజ్ లో ఎట్లా అంటే విలేజ్ కి దుర్గమ్మ పడతా విలేజ్ స్టార్టింగ్ అప్పుడు అంటే విలేజ్ విలేజ్ అని ఇట్లా పెట్టుకుంటే దేవతని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు అంటే ప్రొటెక్షన్ లాగా విలేజ్ కి. అంటే ఈ ఏరియాకి విలేజ్ అని పేరు పెట్టినప్పుడే ఇక్కడ గుడి కడతారు. కట్టి ఎవ్రీ 5 years 10 years అట్లా పూజ అంటే సెలబ్రేషన్ మొత్తం విలేజ్ మొత్తం అందరు వేసి బోనాల ఐడియా ఎట్లా అంటే 3-4 times ఉంటాయి. అంటే 5 years కి 10 years కి ఇట్లా ఎవ్రీ ఫస్ట్ 40 years తర్వాత 5 years Then I do work. 5 years కంటిన్యూ సాటర్డే బోనం నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఒక మేకన్ కట్ చేసి బర్త్డే నాన్ వెజ్ రిలేటివ్స్ అంతా మిగిలితే అంటే 9 + 27. ఎవ్రీ 5 years అంటే ఎవ్రీ ఆగస్ట్ Okay, sorry. టైం లేకపోతే అది ఎవ్రీ ఇయర్ కంపల్సరీ. 32 cross. అంటే ఎవ్రీ You're calculating for this. So each of them. Then you put it on there. నెక్స్ట్ 5 years అట్లా చేస్తాం. ఇక చాలా గ్రాండ్గా Okay.
This should work. So you get the redo cross one. అంటే నార్మల్ పూజలు చేసి వెజ్ కానీ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ మా దగ్గర నాన్ వెజ్. ఐ థింక్ ఐ మీన్ ఈ సైడ్ అంతా చేస్తారనమాట, చిన్న చిన్ని బట్టి చేసుకుంటారు అనమాట. అని ఎంత అంటే దేవతలు ఉంటారు. పారమ్మ కూడా ఎంటైర్ క్యాన్వస్ దగ్గర ఒక గేట్ దగ్గర పారమ్మ టెంపుల్ ఉంటుంది. దాన్ని పారమ్మ గేట్ అంటాం. ఇక్కడ సర్కిల్ కూడా మామూలు సర్కిల్. ఇక్కడ ఓకే, నాకు అట్లా తెలుసు ఆ టెంపుల్ అదంతా. బేసికలీ కట్ చేసి తర్వాత ఆ బ్లడ్ ఫుడ్ ఒక దీని లోపలంతా ఒక రైస్ ఉంటుంది కదా, పుట్టిలో ఒక రైస్ సో బ్లడ్ ఫుడ్ దానికి అంటారనమాట, మిక్స్ చేస్తారు. ఓకే, మిక్స్ చేసి అండ్ ఆల్సో లైక్ లైక్ దేవుళ్ళు కూడా అంటే ఈవెంట్స్ మీద వచ్చి చేస్తారు కదా, దే ఆల్సో ఈట్ సంథింగ్ ఆ రైస్ ఫుల్ బాయిల్డ్ రైస్, దానికి బ్లడ్ మేకని కట్ చేసిన ఫుల్ బ్లడ్ ఇలా పోర్ చేస్తారు అనమాట. అది దేవునికి ప్రసాదంగా పెట్టి తర్వాత దాన్ని కూడా అందరూ అదే ప్రసాదం అంటే దేవుడు కూడా స్వీకరిస్తాడు. తర్వాత ప్రసాదం అని అందరూ పంచితే అందరూ తింటారు. అంటే చాలా డిఫరెంట్ గా చేస్తారు. మా దగ్గర కొందరు వస్తారు, ఆ మేకని కట్ చేసిన తర్వాత బ్లడ్ తాగుతారు. అంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్ మేకని నోట్తోనే చంపేస్తారు. అంటే ఎప్పుడు దసరాకి దసరా డిఫరెంట్ చాలా ఫేమస్. అంటే బతుకమ్మ చేస్తారు, ఫ్లవర్స్ అంటే అది ఒక 9 days ఉంటుంది. స్టోరీ అంటే 2 types, అంటే కొన్ని అంటే నాకు తెలిసిన స్టోరీస్ ఏంటంటే, నాకు ఈ బతుకమ్మ ఏంటంటే ఫ్లవర్స్ ని పూజించడం, అంటే నేచర్ ని పూజించడం తెలంగాణలో. అంటే ఏ దేవుని కాకుండా నేచర్ ని మన ప్రొడక్షన్ చేయండి. ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళు సాంగ్స్ అది అంతా ముస్లిమ్స్ రూల్ చేసుకున్నా తెలంగాణ 9 of full days అప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ పాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు సాంగ్. అది ఆడుకుంటూ పాటల్లాగా సెలబ్రిటీ. అంటే ఆ పాటలు కూడా కొన్ని ఎట్లుంటాయంటే జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ని సాంగ్స్ లా చేసి చెప్తారు. ఇట్లా సర్కిల్ పెట్టి చేస్తారు. ఆ పాటలలో కూడా కొంచెం రెవల్యూషన్ ఉంటుంది. అంటే అప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ని పాస్ చేయడానికి అంటే వీళ్ళందరూ ఇట్లా గ్యాదర్ అయ్యి ఇది 9 days అవుతుంది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డే 1 day గ్యాప్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత దసరా, నెక్స్ట్ డే దసరా ఉంటుంది. సో దసరా రోజు కూడా మొత్తం నాన్ వెజ్ తాగడం అట్లా. ఈవినింగ్ జమ్మి చెట్టు అని ఉంటుంది, జమ్మి చెట్టు. సో అక్కడికి ఆల్మోస్ట్ మా విలేజ్లో అయితే ఓన్లీ మెన్ కదా, అక్కడికి వెళ్ళి ఆ లీవ్స్ తెచ్చుకోవడం తెలిసిన వాళ్ళకి అందరికి పెడతాం. అంటే ఇట్లా లీవ్స్ పెట్టి చేస్తాం. The one that is getting plugged out, right?
తర్వాత వాళ్ళ ఆయుధాలు ఏమంటారు సో చెట్టు పైన ఆయుధాలు పెట్టి వాళ్ళు తర్వాత అక్కడికి అందరూ మీట్ అవుతారు, ఆయుధాలు తీసుకుని ఆ లీడ్స్ పెట్టుకుంటారు, పెట్టుకుని అందరూ అందించుకుంటారు, అప్పుడే కలవడం. సో సేమ్ అంతే దసరా మూవీ నాని సేమ్ వాళ్ళు ఆ జమ్మి చెట్టు ఆయుధాలు అది మొత్తం సేమ్ అది ఆ లీడ్ తీసుకొని అందరికి పెట్టి తెలిసిన వాళ్ళందరికి తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి పంపించి ఏ పెద్దవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్ తీసుకుంటాం, ఏ ఫ్రెండ్స్ అయితే తీసుకో తెలిసిన వాళ్ళ. ఆ రోజు ఏంటంటే ఫారెన్ లో ఉన్న వాళ్ళ ఈ ఫెస్టివల్కి వస్తారు, అంటే ఇండియాకి రావాలనుకుంటే తెలంగాణకి ఈ టైంలో వస్తారు. ఆల్మోస్ట్ దసరా రోజు ఇప్పుడు ఆంధ్ర వాళ్ళంటే సంక్రాంతికి వస్తారు, ఫారెన్ నుంచి వెళ్ళి రావాలనుకుంటే అది వాళ్ళకి పెద్ద మాకు ఇది దసరా బతుకమ్మ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి లేడీస్ అయితే చాలా మంది వెళ్ళిపోవచ్చు అక్కడ. వర్షం ఉంటుంది కదా 3-4 days అట్లా బాగా జరుగుతుంది. ఆంధ్రాలో ఇక్కడ అలా నార్త్ స్కూల్స్ ఓకే కదా, దే ఆల్ ప్లేడ్ వెల్. బెంగళూరియన్స్ అంతగా మేబీ లైక్ ఒక గ్యాదరింగ్ లాగా వెళ్తే అక్కడ మాది ఎట్లా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అది అంటే ఒక 1 week 2 weeks ముందే కలర్స్ అన్ని రెడీ చేసి చిన్నప్పుడు అయితే బాడీస్ లో పెట్టుకొని వాటర్ కొన్ని ఫ్లవర్స్ ఉంటాడు అవి బాయిల్ చేసి కలర్ వస్తుంది, ఆరెంజ్ కలర్ ఫ్లవర్స్, అది పూలి పువ్వులు అంటారు. వాటిని బాయిల్ చేస్తే ఆ కలర్ వస్తుంది, ఆరెంజ్ కలర్ పింక్ కలర్ వస్తుంది. అది బాయిల్ చేసి కలర్ ప్రిపేర్ చేసి చిన్నప్పుడు అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఓకే అవునా ఓకే అట్లా కట్టి ఆరంభించి ఎక్కడో ఉంటుంది బాగా ఇప్పుడు దాన్ని ఫుల్ టైప్ చేసి ఒక స్టిక్ ఇలా పెట్టేసి ఫుల్ టైప్ చేసి తర్వాత దాన్ని ఫుల్ కలర్ వేసి దాన్ని ఫుల్ బ్లాక్ చేసి తర్వాత అన్ని రోజులు అన్నమాట ఆటే అంటారు. దాన్ని ఫుల్ రోజు పెట్టి తర్వాత గాలి కూడా ఎక్కించడం, తర్వాత కట్ చేయడం అంతే. అంటే మా దగ్గర చిన్నప్పుడు ఏంటంటే ఎవరు ఇంత పైకి వెళ్తారని తెలుసుకోలేదు. అంటే గ్లాస్ పీసులు అందుకనే కట్ చేసి దానికి పెట్టవచ్చు. మా పిన్ని వాళ్ళు హైదరాబాద్ లో ఉంటారు, అప్పుడప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇదే పని. అయితే హైదరాబాద్ లో చాలా పని ప్రతి బిల్డింగ్ మీద వెహికల్స్ అట్లా పెట్టుకొని పాటలు పెట్టుకొని నీకు ఇట్లా చుట్టుపక్కల అందరు కైట్స్ ఎగిరేస్తారు, సో ఎవరు తెంపేస్తారో తెలియదు. మా తప్పుడు చూస్తారు ఇది వాళ్ళనే లాస్ట్ అనమాట, అది కరెక్ట్. ఇట్లా స్పీడ్ వచ్చేసరికి మొత్తం చేతులు అన్ని తెగిపోయినాయి. Getting complicated. The expression for d loss by dli, and then we're going to implement it here. Okay, so I'm going to give away the result here. So this is some of the math I did to derive the gradients analytically. And so we see here that I'm just applying the rules of calculus from your first or second year of bachelor's degree, if you took it. And we see that the expressions actually simplify quite a bit. You have to separate out the analysis in the case where the
if I is not equal to y, if I is not equal to y, this will మేము అదే ఎగరెస్ట్ మళ్ళీ ఏమన్నా అంటారేమో అని అంటే ఇప్పుడు కూడా పల్లెటూరు సైడ్ అంటే కొన్ని Find index that you're interested in inside logits. It's either equal to the label or it's not equal to the label. And then the expressions simplify and cancel in a slightly different way. And what we end up with is something very, very simple. We either end up with basically p at I, where p is again this vector of probabilities after a softmax, or p at I minus 1, where we just simply subtract a 1. But in any case, we just need to calculate the softmax, p, and then in the correct dimension, we need to subtract a 1. And that's the gradient, the form that it takes analytically. So let's implement this basically. And we have to keep in mind that this is only done for a single example, but here we are working with batches of examples. So we have to be careful of that. And then the loss for a batch is the average loss over all the examples. So in other words, is the example for all the individual examples, is the loss for each individual example summed up and then divided by n. And we have to backpropagate through that as well and be careful with it. So dlogits is going to be f dot softmax. PyTorch has a softmax function that you can call, and we want to apply the softmax on the logits, and we want to go in the dimension that is 1. So basically, we want to do the softmax along the rows of these logits. Then and we want to go in the dimension that is 1. So basically, we want to do the softmax along the rows of these logits. Then at the correct positions, we need to subtract a 1. So dlogits at iterating over all the rows and indexing into the columns provided by the correct labels inside YV, we need to subtract 1. And then finally, it's the average loss that is the loss. And in the average, there's a 1 over n of all the losses added up. And so we need to also backpropagate through that division. The gradient has to be scaled down by n. As well, because of the mean. But this otherwise should be the result. So now if we verify this, we see that we don't get an exact match, but at the same time, the maximum difference from logits from PyTorch and our dlogits here is on the order of 5e negative 9. So it's a tiny, tiny number. So because of floating point wonkiness, we don't get the exact bitwise result, but we basically get the correct answer approximately. Now, I'd like to pause here briefly before we move on to the next exercise, because I'd like us to get an intuitive sense of what dlogits is, because it has a beautiful and very simple explanation, honestly. So here I'm taking dlogits and I'm visualizing it. And we can see that we have a batch of 32 examples of 27 characters. And what is dlogits intuitively, right? Dlogits is the probabilities that the probabilities matrix in the forward pass. But then here, these black squares are the positions of the correct indices where we subtracted a 1. And so what is this doing, right? These are the derivatives on dlogits. And so let's look at just the first row here. So that's what I'm doing here. I'm calculating the probabilities of these logits, and then I'm taking just the first row. And this is the probability row. And then dlogits of the first row and multiplying by n just for us so that we don't have the scaling by n in here and everything is more interpretable. We see that it's exactly equal to the probability, of course, but then the position of the correct index has a minus equals 1. So minus 1 on that position. And so notice that if you take dlogits at 0 and you sum it, it actually sums to 0. And so you should think of these gradients here at each cell as like a force.
we are going to be basically pulling down on the probabilities of the incorrect characters, and we're going to be pulling up on the probability at the correct index. And that's what's basically happening a force. We are going to be basically pulling down on the probabilities of the incorrect characters, and we're going to be pulling up on the probability at the correct index. And that's what's basically happening in each row. And the amount of push and pull is exactly equalized because the sum is zero. So the amount to which we pull down on the probabilities and the amount that we push up on the probability of the correct character is equal. So sort of the repulsion and the attraction are equal. And think of the neural net now as a like a massive pulley system or something like that. We're up here on top of the logits and we're pulling down the probabilities of incorrect and pulling up the probability of the correct. And in this complicated pulley system, because everything is mathematically That's the gradient, right? So if gradient is negative very high, it means your this is negative gradient. So we are increasing the value or increasing the probability of that by that much, and all the other we are pulling it lower side. just determined. Just think of it as sort of like this tension translating to this complicating pulling mechanism. And then eventually we get a tug on the weights and the biases. And basically in each update, we just kind of like tug in the direction that we like for each of these elements. And the parameters are slowly given in to the tug. And that's what training a neural net kind of like looks like on a high level. And so I think the forces of push and pull in these gradients are actually very intuitive here. We're pushing and pulling on the correct answer and the incorrect answers. And the amount of force that we're applying is actually proportional to the probabilities that came out in the forward pass. And so, for example, if our probabilities came out exactly correct, so they would have had zero everywhere except for one at the correct position, then the logits would be all row of zeros for that example. There would be no push and pull. So the amount to which your prediction is incorrect is exactly the amount by which you're going to get a pull or a push in that dimension. So if you have, for example, a very confidently mispredicted element here, then what's going to happen is that element is going to be pulled down very heavily, and the correct answer is going to be pulled up to the same amount. And the other characters are not going to be influenced too much. So the amount to which you mispredict is then proportional to the strength of the pull. And that's happening independently in all the dimensions of this tensor. And it's sort of very intuitive and very easy to think through. And that's basically the magic of the cross-entropy loss and what it's doing dynamically in the backward pass of the neural net. So now we get to exercise number 3, which is a very fun exercise, depending on your definition of fun. And we are going to do for batch normalization exactly what we did for cross-entropy loss.